అసలు లొకేషన్ చూడండి, ఎవరైనా చూసినా సడన్గా కేరళ అనుకుంటారు. నేను చూస్తే చూడండి, ఆ రోడ్డు, మనుషులు, పెట్రోల్ పంపు, మామూలు చూసిన వాళ్ళందరికీ బహుశా సడన్గా కేరళ కూడా అనుకోవచ్చు. చూసారా, నేచర్ ఎంజాయ్. 2 days కూడా ఎనఫ్ టు రెజెనరేట్ అంటారు కదా. మన వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్లో కంప్యూటర్లు చూసి 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 కళ్ళు చేతులు అన్నీ దొబ్బుతూ ఉంటాయి, ఆరోగ్యం కూడా పాడవుతూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు నేను కూడా ఎక్కువ స్పెండ్ చేశాను, కానీ ఈ మధ్య వచ్చాను. బట్ ఫార్చునేట్ అనుకుంటున్నాను. ఐ ఫౌండ్ దిస్ ప్లేస్, పీపుల్ రికమెండెడ్, ఎస్పెషల్లీ బర్డర్ కాబట్టి బర్డ్ ఫోటోగ్రఫీ కోసం వచ్చాను. హోప్ఫుల్లీ ఐ మే ఫౌండ్ some pictures of it. వాగన్నావు కదా, తిన్నా కదా. బర్డ్ సాంగ్స్ కానీ కాల్స్ కానీ వినపడుతున్నాయి, కానీ ఇంత థిక్ బుష్లో ట్రేక్స్ చేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంది నాకైతే. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ బర్డర్ బట్ లర్నింగ్. ఇంకా బాగా పర్ఫెక్ట్ బర్డర్ అయితే బైనాకులర్ సెట్ పట్టుకొని చూస్తారు వాళ్ళు. దే కెన్ ఐడెంటిఫై విత్ ద కాల్స్ వాట్ ద బర్డ్ ఈజ్. ఇంకా నేను అంతవరకు రాలేదు, బట్ ట్రైంగ్ మై బెస్ట్. పంపుతాడు అది పాము పుట్టదు, ఇది స్పైడర్. మనము వాగు దాకా వచ్చాము. కాళ్ళకు అడ్డం పడుతున్నట్టు అసలు. ఇది వాగు, చూసారా, చిన్న వాగు, కైండ్ చిన్న రివర్ స్ట్రీమ్. కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉండాలి మనం. ఇప్పుడేమో చాలా అన్ని కాళ్ళకు అడ్డం పడతా ఉన్నాయి, కానీ కొంచెం అడ్వెంచరస్ వాగు దాటడం అన్నమాట, విత్ కెమెరా వీడియో రికార్డింగ్. సో షేకీ వీడియో ఫుటేజ్ కనుక వస్తే ఎక్స్క్యూజ్ మీ. చూసా, ఇంకా ఫాగ్ అరౌండ్ 8:30 అవుతుంది, ఇంకా ఫాగ్ మాత్రం వదలలేదు. దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ బర్డ్ యాక్టివిటీస్ అయితే కనపడుతున్నాయి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ అక్కడ రెడ్ విస్కట్ బుల్బుల్ మాత్రం ఉంది. బట్ సీ ద బ్యూటీ ఆఫ్ నేచర్. మనం ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తామో, ఏదేదో చేస్తామో, కానీ మనం అనుకుంటే మన దగ్గర ఏం లేవని. బట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే తప్ప తెలియదు మనకి. సో ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్. బ్యూటిఫుల్ ఉంది. హోప్ఫుల్లీ ఐ కెన్ గెట్ ఫ్యూ మోర్ బర్డ్ షాట్స్.